Hello students, in unit 3 we have dictionary and set two concepts. So అది మీరు చదువుకోండి. If any doubts are there you can ask me. We are going to start fourth unit, that is object oriented programming with Python and as well as GA programming. రెండు యూనిట్స్ రెండు చాప్టర్స్ ఉంటాయి. So OP already we have familiar how to define a class, method, constructor, okay, inheritance, polymorphism. Okay, but be careful here. You hear somewhat, okay, the notations are different here, so there are small changes in Python in OP programming. Okay na? So let us start the right how OP will be included in Python. Okay, right, see OP లో Python ఎలా ఉంటుంది, క్లాస్ ఎలా రాయాలి, మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్, how the constructor will be defined like this. Okay, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, లిటిల్ బిట్, నాట్ ఫుల్, slide bit it will be different. Okay, let us see what will be there in Python. Okay, right. So we have two types of programming approaches generally used with the C, okay, or other language: procedure and object oriented programming. Okay, procedure in the sense following the right సేమ్ ప్రొసీజర్, యూజింగ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ మీన్స్ మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్ చేస్తే జనరల్గా ప్రొసీజర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. ఓకే, ఓపీలో మనకు తెలుసు విల్ హ్యావ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, మెథడ్, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్ ఇలా చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్. సో ప్రొసీజర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడక్షన్. దేర్ ఆర్ ప్రైమరీ టూ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ యూజ్. ఓకే, ఏంటది? ప్రొసీజరల్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. What is the oldest one before OP? The earliest programming language were procedural. So what is there in procedural? A program was made of one or more procedures. ఇక్కడ functions ఉంటాయి, inbuilt function, one or more అన్న, either main function as well as user functions. అయితే main ఉంటుంది, లేకపోతే user functions ఉంటాయి. You can think of procedure simply as a function that performs specific task. Okay na? So either main function or including main, one or more user functions are there, are used inside the procedural oriented programming. First one, right? So whatever we learned in C, the C is the best example for procedural oriented language. Okay, right. మరి ఏంటి OP అనేది ఏంటి? Whereas procedural programming is centered on creating procedures. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్కువగా కోడ్ మీద మనకు ఏమంటారు, focus will be there on code. Okay, following the same procedure. But in OP what will be there? In object oriented programming, right, is centered on creating objects. Here importance will be given for data access. Ever data access చేస్తారు, so objects. An object is a software entity that contain both data and procedures. If you want to add data, ఓకే, సో ప్రొసీజర్స్ అంటే మళ్ళీ మెథడ్స్ వాడాలి. మెథడ్స్ని డేటా అంటే వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ విల్ బీ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్ అండ్ కెన్ బీ యూజ్డ్ బై ఏ మెథడ్. ద డేటా కంటైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా అట్రిబ్యూట్స్. మళ్ళీ దీన్ని ఏమంటారు? డేటా అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ కలిపి అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ సింప్లీ వేరియబుల్స్ దట్ రిఫరెన్స్ డేటా. ఓకేనా, డేటా అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, right, with respect to object. And an object data attributes are simply variable that reference data. Okay, and next functions that perform operations on the object's data attributes. Okay, student is an object, your class name is a class. MSc first year is a class name. There are 50 students. Okay, each of the students having attributes. Okay, so to record the student information, roll number, hall ticket number, admission number, name, course, fees, these are the variables. Get data, put data are the methods, so that I can read the data of the students. Okay, next the other one with put data, get data. Okay, with the attributes, hall ticket number, roll number, admission number, student name, course, like that. Okay, so OP is a modern approach where object is being right centralized. So with object, right, one can have the
right concept of attributes and functions. Attributes తో functions operate చేయబడతాయి. The behaviors will be recorded by the functions. So encapsulation refers to the combining of data code into a single object. Class రాస్తే అదే మనము encapsulation అంటాం. According to OP programming. Okay. Right, so again here class definition is given. Okay, what is class, what is object? Okay, మీకు already తెలుసు. I'm skipping the topic. Okay, right, object అంటే ఏంటని ఇచ్చాడు. So we go with classes. Right, class definition మళ్ళీ object definition పైన ఇచ్చాడు. పైన next class is a code that specifies the data attributes and methods for a particular type of object. Okay na, it is like a blueprint. Okay, building blueprint for example. Okay na, so same building. So ఇప్పుడు వీటిని instant 3 instance of the same blueprint. ఇది క్లాస్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 3. ఓకే, సో క్లాస్ అంటే ఇచ్చాడు. అలానే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. సో కుకీ కట్టర్ ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ 1, ఇది క్లాస్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 3. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గివెన్. రైట్, చదవండి అంతా. ఓకేనా, సో యాక్చువల్ అవర్ పైథాన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. Class definition. Okay na, so to create a class, right, you write class definition. A class definition is a set of statement to define a class methods and data attributes. కనీసం ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సరే ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఇచ్చాడు చూడండి. జస్ట్ ఫస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రోగ్రామ్, విల్ సీ ద సింటాక్సెస్ ఎలా చేయాలి చెప్తా నేను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్లాస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ఎ క్లాస్ కాయిన్ కోలన్. సో ఇది క్లాస్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్, ఐడెంటిఫై రూల్స్ పాటించాలి ఇక్కడ. సో కోలన్. ఇప్పుడు క్లాస్ రాస్తున్నాం. డిఫైన్ ఇనిట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో దర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ ఇనిట్. డిఫైన్ అంటే మనకు వాయిడ్ ఫంక్షన్. డిఫైన్ అండర్స్కోర్ ఇనిట్ అండర్స్కోర్ అండ్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇనిట్ మెథడ్. ఓకే, సో దిస్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఎవ్రీ క్లాస్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇనిట్ మెథడ్ and every method will consist of a object called self. ఇది కంపల్సరీగా ఉంటుంది సెల్ఫ్ ప్రతి మెథడ్లో. ఓకే, జస్ట్ చూడండి. రైట్, ఓకే. For second line, it begins with the key class. Okay na, so random model is programmable వాడారు. Okay na, next line 6, the beginning of the class definition in the program, it begins with the keyword class followed by the class name which is coin. Okay, for example coin, class coin colon followed by colon. The same rules that apply to variable names also apply to the class names. Okay na, but capitalize చేయాలి coin. Okay, with uppercase letters is a one way of writing. Okay no, so it is a convention. Generally class names are written capitals like Java. Okay, compulsory కాదు ఇక్కడ. So like this class will be there. Next, the class has 3 methods: init method, toss method, get side up method. అలానే రైట్, వీ హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద క్లాస్. మీకు ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తే ఇక్కడ చూడండి. మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ. ద ఇనిట్ మెథడ్ యూజువల్లీ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్ డెఫినేషన్. ఇనిట్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్. షో ద ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్. క్లాస్ కాయిన్ ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ మెథడ్, ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ వాడతాం ఇక్కడ. సో దర్ ఇస్ ఇనిట్ మెథడ్ కన్స్ట్రక్టర్. అక్కడ డిఫైన్ కీవర్డ్ యూస్ టు డిఫైన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ కదా ఇనిట్. తర్వాత సెల్ఫ్ అనే కంపల్సరీగా ఉంటుంది ప్రతి మెథడ్లో. సెల్ఫ్ డాట్ సైడ్ అప్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇక్కడ. కాయిన్కి 2 ఉంటాయి కదా సైడ్స్, సో దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్. సెల్ఫ్ డాట్ సైడ్ అప్ ఈక్వల్ టు హెడ్స్. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇనిషియేట్ సైడ్ అప్ వేరియబుల్ విత్ హెడ్స్. సైడ్ అప్ అనేది వేరియబుల్ ఇక్కడ. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు చూడండి. సో 0 అంటే రైట్ హెడ్, 1 వస్తే కనుక tails. And one more method, member function of the class define toss. ఓకేనా, చూడండి మళ్ళీ సెల్ఫ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో సెల్ఫ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కంపల్సరీగా వాడాలి వితౌట్ పారామీటర్స్ ఆర్ విత్ పారామీటర్స్ ఇన్సైడ్.
పారామీటర్స్ ఉంటే సెల్ఫ్ కామా పారామీటర్స్ వస్తాయి. సో డిఫరెంట్ if random dot random method we learned already. Once go through random importing random చదవండి మరొకసారి. rand 0, 1 equal to 0 అప్పుడేమొస్తుంది, 0 సైడ్స్ అనుకున్నాం లేకపోతే టైల్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో గెట్ సైడ్ అప్, రిటర్న్ సెల్ఫ్ డాట్ సైడ్ అప్. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. my coin equal to coin. So coin is the class name, my coin is the object. Create an object from the coin class. Okay, so toss the coin and toss the coin, right? my coin dot toss is called. my coin అనే దాన్ని కాల్ చేసాం. ఓకేనా, సో ఇట్లా వస్తుంది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ర్యాండమ్గా వస్తుంది, ఒకసారి హెడ్స్ వస్తే టాయిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ ర్యాండమ్ ఇక్కడ వాడడం కావాలి. ఓకేనా, సో my coin equal to coin అంటే ఏంటిది, my coin is ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ న్యూ ఆపరేట్ అవసరం లేదు, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సో హియర్ 3 points are involved. An object is created in memory from the coin class. A coin class is init method executed. Okay, init method ఇది కాల్ చేయగానే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్తాం కదా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్, the init method executed and self parameter is automatically set the objects. మనము కన్స్ట్రక్టర్లో డైరెక్ట్గా రాస్తాం వాల్యూస్, ఇక్కడేమో సెల్ఫ్ డాట్ అట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ వాల్యూ రాయాలి, క్లాస్ వేరియబుల్స్కి వాల్యూ ఇస్తాం. ఓకే, సో లైక్ ఇట్ ఇస్ గివెన్, an object is created memory, so init method will be invoked, self object will be invoked, so that self dot side up అనేది మళ్ళీ అట్రిబ్యూట్, దానికి హెడ్స్ అనే వాల్యూ రాస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, దీని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చాడు ముందు మళ్ళీ. ఓకే, హౌ ఇట్ బి కాల్డ్. ఓకేనా, సరే కొన్ని బేసిక్స్ చెప్తా, దీంట్లో ఇవ్వలేని చెప్తా. క్లాస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలాంటి మెథడ్స్ వాడాలి, ఏంటి, వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది నోట్స్లో లేదు, బుక్లో లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. జనరల్ డిస్కషన్ ఇది బుక్లో ఇచ్చింది. మళ్ళీ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. అసలు క్లాస్ ఎలా రాయాలి సార్, అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓవరాల్గా చెప్తూ క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, సేమ్ ఈజ్ గివెన్ ది టెక్స్ట్ బుక్, బట్ ఓకేనా. సార్ చూడండి, డిఫైనింగ్ ఏ క్లాస్ జనరల్గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటి, లైక్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ బిగిన్స్ విత్ ద డెఫ్ కీవర్డ్. ఓకే, we define a class using keyword class. The class keyword is used to define a class. ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ మై క్లాస్. ఓకేనా, క్లాస్ ఫాలోడ్ బై బాడీ అండ్ కోలన్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈవెన్ డబుల్ ఇనిట్ మెథడ్లో మనకు డబుల్ అండర్ స్కోర్ ఉంది, 2 sides. డబుల్ అండర్ స్కోర్ అంటే ఏంటంటే స్పెషల్, right, attributes or special members will be written with this one. Okay, there are special attributes begins with double score. Okay, right, double quotes వాడితే డబుల్ అండర్ స్కోర్ వాడితే వాటిని స్పెషల్ మెథడ్స్ లేదా స్పెషల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు, స్పెషల్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్పెషల్. ఓకే, as soon as we define a class, a new class object is created with the same name. This class object allows to access the different attributes as well as to initiate the new objects of that class. Okay, ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ ప్రోగ్రామ్, కాయిన్ ప్రోగ్రామ్ మీకు క్లియర్ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. క్లాస్ పేరు చూడండి, క్లాస్ మై క్లాస్. ఓకే, క్లాస్ మై క్లాస్ కోలన్, రైట్, అది డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్స్ స్లాష్ డబుల్ కోట్స్ వాడతాయి. డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్స్ ఉంటాయి కదా జావాలో, లైక్ దట్. అండ్ అట్రిబ్యూట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, డిఫైన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సెల్ఫ్ ప్రింట్ హల్లో. ఓకేనా, రైట్. సో ప్రింట్ డైరెక్ట్గా మై క్లాస్ డాట్ ఏ అనేసి ఇలా వస్తుంది. ఇలా డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ని వితౌట్ ఇనిట్ మెథడ్. కానీ ఇనిట్ మెథడ్ రాస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. సో అలా ప్రింటర్ కాల్ చేయొచ్చు ఇంటరాక్టివ్ మోడ్లో క్లాస్ రాసి, లేదా వీ కుడ్ రైట్ ప్రింట్ మెథడ్, బట్ దిస్ ద ట్రెడిషనల్ వే టు రైట్ క్లాస్. ఒక క్లాస్ ఉంది, ఒక అట్రిబ్యూట్, ఒక ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్, ఫంక్షన్ కాల్. క్లాస్ పేరు మై క్లాస్ కదా, న్యూ ఆపరేట్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు మై క్లాస్. ప్రింట్ మై క్లాస్ డాట్ ఫంక్షన్, ఓకే. ప్రింట్ ఓబీ డాట్ ఫంక్షన్, ఓకే, లేదా ఓబీ డాట్ ఫంక్షన్ కాల్. మెయిన్ మళ్ళీ మెయిన్ కాల్ చేయాలి ఇక్కడ, వితౌట్ మెయిన్ అగైన్ దిస్, రైట్. సో మెయిన్ లేకుండా కాల్ చేస్తాం. మళ్ళీ కావాలంటే మెయిన్ క్లాస్ రాయి, డిఫ్ మెయిన్ రాసి మెయిన్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ చూడండి ఎట్లా రాస్తున్నాం. ఈ అబ్జర్వ్ క్లాస్ డిక్లరేషన్, మెథడ్ డిక్లరేషన్, మెథడ్ డెఫినేషన్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, 3 స్టెప్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ఇంకా ఏంటి, వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ అన్నాం కదా బ్రాకెట్లో. సెల్ఫ్ రిప్రజెంట్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్. By using the self keyword, we can access attributes and methods of the class in Python. It binds the attributes with the given arguments. Okay, so initలో ఉన్న సెల్ఫ్ అయితే కనుక రైట్ అట్రిబ్యూట్స్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇంతకుముందు అక్కడ ఇచ్చాము కదా, సైడ్ అప్ ఈక్వల్ టు 0 ఇనిషియేట్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు ఏ ఈక్వల్ టు 10 అలా బయట ఇచ్చాము. ఓకే, సో సెల్ఫ్ విత్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇనిట్లో రాస్తే కనుక. అదే మెథడ్లో సెల్ఫ్ రాస్తే ఏమవుతుంది, డిఫైన్స్ ద right method objects, method variables or local variables. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సెల్ఫ్ వాడాను, ఇనిట్ సెల్ఫ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, డెఫ్ ఇనిట్ సెల్ఫ్ మోడల్ కలర్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెఫ్ షో సెల్ఫ్. ఇది మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్, సెల్ఫ్. సో హౌఎవర్ కన్స్ట్రక్టర్ initiator method. Okay, next member function show, both are having self. రెండు కూడా మెథడ్స్ కాబట్టి ఒకటి ఓకే, సెల్ఫ్. ఓకే, సెల్ఫ్ డాట్ మోడల్, సెల్ఫ్ డాట్ కలర్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీ కుడ్ యూస్. సో అది సెల్ఫ్ గురించి, సారీ. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటే ఏంటి, right? The name of the constructor always the same in each. The constructor can accept arguments when necessary to create the object. When you create the class without a constructor, Python automatically creates a default constructor. Okay, na? So init another constructor, right? We think of it as the constructor. Class my class. Okay, greeting. Define underscore init self name there, self dot critical name. Okay, so like కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ విల్ బి దేర్ అట్ ద డౌన్ అండ్ రైట్ విల్ హ్యావ్ టు. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ విల్ ట్రై టు షో వన్ ప్రోగ్రామ్. Okay, one small program I'll try to show so that better you understand. Last, సెల్ఫ్. మనం సెల్ఫ్ అని రాస్తున్నాం కదా, సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ కన్వెన్షన్ అండ్ నాట్ ఏ రియల్ పైథాన్ కీవర్డ్ లైక్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. మనం జావాలో స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ రాస్తాం, మెయిన్లో పబ్లిక్ వాయిడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ రాస్తారు కదా. స్ట్రింగ్ కంపల్సరీ, క్లాస్ ఆర్గ్స్ అనే కంపల్సరీ కాదు, బట్ అది కన్వెన్షన్, అందరూ అలవాటుపడి రాస్తారు. సో హియర్ ఆల్సో సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ పారామీటర్ ఇన్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ యూజర్ కెన్ అండర్ పారామీటర్ నేమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ ప్లేస్ సెల్ఫ్ బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎనీ అదర్ కీవర్డ్ ఆల్సో, బట్ ఇదే వాడాలి. ఏబిసి రాస్తే ఏబిసి డాట్ అలా వాడాలి. ఓకే, వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ షో. ఓకే, సో సెల్ఫ్ అనేది కంపల్సరీగా వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఇస్ ఎ కన్వెన్షన్, అంటే జనరల్గా వాడే మెథడ్. ఓకే,
So just we introduced OP and other concepts we will discuss. Okay, I repeat the topics and I will close the video. So first we had to define the class with class keyword, class name, colon. Then default constructor we can use init method to define the attributes. అంటే వేరియబుల్స్కి ఇనిషియేట్ చేయాలంటే మనమే కన్స్ట్రక్టర్ రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఇనిట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఎలా రాయాలి? డెఫ్ అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అండర్ స్కోర్ బ్రాకెట్లో సెల్ఫ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ యాడ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అగైన్ విత్ డెఫ్ కీవర్డ్. దట్ యూ కెన్ యాడ్ హ్యావ్ ద మెయిన్ క్లాస్ లేకుండా చూపిస్తా, మెయిన్తో చూపిస్తా, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తా నెక్స్ట్ సెషన్లో. సో మెయిన్ క్లాస్ రాయండి, డిఫైన్ మెయిన్ క్లాస్ అండ్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్ ఫంక్షన్ కాల్ డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ కాల్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ అని నేర్చుకున్నాం. సెల్ఫ్ మే బి ఆల్సో బి రీప్లేస్డ్ విత్ అదర్ కీవర్డ్. ఓకేనా? So we'll have the demonstration of OOP programming with step by step again, right?